Ancient civilizations flourished on the banks of rivers. Culture and history prospered in these civilizations. Besides being the birthplace of several art forms and trade, rivers in India have always been considered holy. From birth to death, human life has been inextricably intertwined with the rivers. Temples, churches, mosques, and cremation yards have always been built around rivers, lakes, and ponds. Krithimal River originates in the Nagamalai hills situated in the west of Madurai city. The river appears like a garland around Madurai, hence the name Krithimalai. There was a time when Krithimal supplied water to the Agali around the Thirumalai Nayaka palace in Madurai. It is also recorded that the water from the Krithimal was used to perform Abhishekam to the idols in Meenakshi Amman temple, Nanmai Tharuvar temple and Koodalazhar temple. சிலப்பதிகாரத்திலே ஒரு குறிப்பு வருகிறது. ஆய்ச்சியர் குரவை என்ற பகுதியிலே ஆய்ச்சியர் குரவை முடிந்து அந்த குரவியிலே முக்கிய அங்கம் வகிக்கின்ற மாதிரி என்ற இடைக்குல மடந்தை அவள் இந்த வைகை கரையில் இருக்கக்கூடிய நெடுநீர் வைகை நெடுமால் என்று சொல்லக்கூடிய வைகை கரையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நீரிலே வைகை ஆற்றிலே நீராடி அதற்கு பிறகு திருமாலை வழிபட்டதாக ஒரு குறிப்பு வருகிறது. இதை பற்றி குறிப்பிடும்போது அவர்கள் கருதுகின்றார்கள், இந்த வைகை என்று சொல்லும்போது பேச்சியம்மன் படித்துறை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வைகையிலே நீராடிவிட்டு அதற்கு பிறகு இங்கு வந்தால் என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் இது இந்த கிருதுமால் நதி என்பதற்கு ஒரு காலத்தில் வைகையினுடைய ஒரு பிரிவாகவே அது கருதப்பட்டிருக்கிறது. அதனால்தான் இந்த நதி அந்த குடல்கள் பெருமாள் கோயிலை ஒட்டி சென்றதன் காரணமாக அந்த பகுதியிலே அவள் நீராடிவிட்டு அதற்கு பிறகு வழிபாடு செய்ததாகத்தான் நாம் சொல்ல வேண்டும். The senior citizens of Madurai have borne testimony to the purity of the Krithimal. The Krithimal originally flowed for about 74 kilometers and had a total basin area of 1,251 square kilometers. It supplied water along its course to about 784 tanks, benefiting 37,559 hectares of land in Madurai, Virudhunagar, Sivagangai and Ramanathapuram districts. The total length of river in the city is about 18 kilometers from Achambattu to Samanatham tank. The farmers then use the river water for irrigation and other agricultural needs. கிருதுமால் நதி என்பதை விட அது நாகமலை தொடரிலிருந்து மதுரை வரை உள்ள அந்த பகுதி என்பது ஒரு பாசனத்திற்கு பயன்படுகின்ற ஒரு நீதாரமாகத்தான் இருந்திருக்கிறது என்பதை நம் பாண்டியருடைய கல்வெட்டுக்கள் மூலமாக அறிகின்றோம். அந்த பகுதியில்தான் அவர்கள் பாண்டியர்கள் இந்த நீராதாரத்தை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு அடிப்படையில் தான் இந்த தொடரில் நாகமலை தொடரில் பெய்கின்ற நீர் வீணாகக்கூடாது என்று கருதி நாட்டாறு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய வாய்க்காலை வெட்டி அந்த வாய்க்கால் மூலமாக தண்ணீரை எடுத்து வந்திருக்கிறார். இன்றைக்கு ஒரு காலத்தில் தனியாக இருந்த ஒரு நதி இன்று இந்த வாய்க்கால் வந்ததற்கு பிறகு இந்த நாட்டாறு என்று சொல்லக்கூடிய நிலையூர் கால் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வாய்க்கால் வந்ததற்கு பிறகு அதனுடைய மகிமை அதனுடைய சிறப்பு குன்றிவிட்டதான் என்று சொல்லலாம். They fulfilled their domestic needs and drank the water as it was considered holy. Besides being used for transporting logs, it also carried of flood waters and was a source of groundwater recharge. டவுனுக்கு நடுவில் ஒரு ரிவர் போகிறது அபூர்வம். அப்போ நீங்கள் நிறைய தண்ணியில் போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு 500, 600, 800, 1000 அடி போயிட்டே இருக்க வேண்டியது. The river once has now become a stinking drain. Thanks to the utter disregard for the environment by man. Indiscriminate mining of sand from Vaigai riverbed has lowered its depth, curtailing the supply of water flow from the river into Krithimal.
even during the normal flow of water in Vaigai. தோரிமானிலிருந்து கிளம்பி வரும்பொழுது அச்சமுத்து வழியாக வரும்பொழுதோ ஆக்கிரமிப்புகளால் அந்த நீரோட்டங்கள் தடைப்பட்டு சாக்கடையாக மாறிடுது. அங்கிருந்து மதுரை டவுனில் குடியிருப்புகள் நிறைய கட்டப்பட்டு அதனுடைய சாக்கடைகளும் கழிவுகளும் சேர்க்கப்பட்டு கிருதமாலையுடன் ஐக்கியமாகியுள்ளது. கிருதமாலை ஓரங்களில் உள்ள இடங்களையும் பட்டா போட்டு இடங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு கிருதமாலையை 40 அடி அகலம் இருந்த கிருதமாலை இதோ இந்த இடத்துல இருக்கிறது. 15 அடி கூட இல்லை, இந்த இடத்துல ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. Since there is no flow into the river, the banks are encroached with buildings and wastewater from most of these buildings drain into river. The river has now become a default carrier of sewage and wastewater from the numerous households. The riverbed has shrunk into the sewage canal. Many tanks to which the water was carried have now dried up, and the means of groundwater recharge has also disappeared. கிருதுமாலில் வந்து வெள்ளூர் முதல் அவிராம வரையிலே கிட்டத்தட்ட ஒரு 46 கம்மாய்கள் உள்ளது. அதில் வந்து விவசாயிகளுக்கு பூரா எந்த விதமான தண்ணி ஒரு 30-40 ஆண்டுகளாக தண்ணி சென்றவில்லை. கிருதுமாலில் தண்ணி இல்லை, பூராமே வேலிக்கரை ஆகிப்போச்சு. மக்கள் விவசாயம் செய்வதற்கு எந்த வழியும் இல்லை. நாடு பூரா வெளியேறி அந்த நம்ம மதுரை, திண்டுக்கல், கோயம்புத்தூர், திருப்பூர் இப்படி தான் போய் பொழைச்சிக்கிட்டு. கிராமங்களில் ஒரு ஊருக்கு 500 பேர் இருந்தால் 200 பேர் இருக்காங்க, 300 பேர் இல்லை, பூராமே வெளிநாட்டில் பொழைச்சிக்கிட்டு. அதனால் நாங்கள் பிழைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். எங்கள் ஏரியாவில் மக்கள் பூரா படிக்க முடியலை, செலவழித்து இந்த நிலைமையெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கோம். The recent urban renewal mission made an effort to build concrete walls and beds along the entire length of this river within the city. It has been half done without giving proper gradient and cross-section. Though a baby channel at the center aimed to compensate for the loss of groundwater recharge, it is full of silt and infested with weeds, resulting in the blockage of flow and stagnation of polluted water. Now, the river is awaiting yet another project to be reborn. தோரிமான் கம்மாயிலேருந்து ஒரு செக் டேம் கட்டணும். கொடிமங்கலத்து பக்கத்தில் செக் டேம் ஒன்று கட்டினாச்சுன்னா வைகையில் தண்ணி நிற்கும்போது அந்த செக் டேம்லேருந்து தோரிமான் கம்மாய்க்கு தண்ணி நிறைய வரும். தோரிமான் கம்மாயிலேருந்து திறந்து விட்டிங்கன்னா இந்த கிருஷ்ணமாலையை ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணி எல்லா குப்பையும் தள்ளிட்டு போயிடு. ரெகுலராக இப்போ மேலே தண்ணி போயிட்டுருக்கு 50 நாளாக. இந்த 50 நாளாக அந்த செக் டேம் கட்டியிருந்தால் இந்த கிருஷ்ணமாலையில் வெள்ளம் நிறையா போச்சுனால் தண்ணியெல்லாம் வாட்டருக்குலாம் லெவல் ஏறிடும். வைகையில் போடும்போதே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி லெவல் ஏறுது. கொஞ்சம் இதெல்லாம் நல்லா போயிருந்தா நல்லா சுத்தமாகவும் இருக்கும், காற்றோட்டம் நல்லா இருக்கும். With the launch of Smart City Mission, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, Madurai is gearing for a facelift. But will this mission bring back the ancient glory of the rivers? Is it just a responsibility of the city corporation or the government? Sustainable development of cities would depend on how communities are able to restore or rehabilitate its common resources. The cleaning up of the Hudson River in New York shows the promise for how the local communities can work in unison with the government, private and voluntary organizations to give a life to rivers. No doubt, if we work together and play our role in the revival of Kritamalai River, recreating the garland of Kritamalai is not a distant dream. Let us remind each other to protect our resources. Let the change begin from us.